దిస్ ఇస్ అ ఫుడ్ ట్రైలర్. మీ దగ్గర ఒక ప్లేస్ ఉండాలి. Hi viewers, I'm Gokhul. మన కంపెనీ నేమ్ Azimuth బిజినెస్ ఆన్ వీల్స్. మన ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడ ఈ రోడ్ తమిళనాడులో ఉంది. ట్రక్ కస్టమైజేషన్ చేసి ఇస్తాను. సో వీఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ ఫుడ్ ట్రక్స్, రీటైల్ స్టోర్ ఆన్ వీల్స్, సలూన్ ఆన్ వీల్స్, పెట్ గ్రూమింగ్ ఆన్ వీల్స్, షోరూమ్ ఆన్ వీల్స్, ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే ట్రక్. ఇవన్నీ స్మాల్ 3 వీల్ ఆటో నుంచి పెద్ద 17 footer, 20 footer, 24 footer truck till 24 footer trucks we customize and deliver throughout South India. సార్ మన కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇప్పటికి? సో ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2015. మనకు 3 యూనిట్స్ ఉంది. ఓకే. ఒకటి ఇక్కడ ఈ రోడ్ తమిళనాడులో ఉంది. ఓకే. ఇంకా ఒకటి నోయిడా యూపీలో ఉంది. ఓకే. ఇప్పుడు ఒకటి గోవాలో ఉంది. 3 యూనిట్ ఉంది. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పటి వరకు మనం ఏ బ్రాండ్లతో టైఅప్ అయ్యాం ఆల్రెడీ? ఎవరైనా పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్లతో ఏమైనా చేశారా ఆల్రెడీ ఫుడ్ ట్రక్స్? సో ఇండియాలో ఇండియన్ బ్రాంచ్, ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ అన్నీ మన కస్టమర్స్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెస్లీ, డాబర్, స్టార్బక్స్, తాజ్ హోటల్స్, హల్దీరామ్స్, ఇవన్నీ ప్రీమియం ఎఫ్ఎంసిటీ బ్రాండ్స్ ఇండియాలో. అవన్నీ మన కస్టమర్స్. ఓకే సార్. సార్ మనము క్లయింట్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం ఫ్రీజర్ కావాలి, గ్యాస్ సిలిండర్ కావాలి, వాటర్ ట్యాంక్ కావాలి, అలా అంటే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామా? ఇది 100% కస్టమైజేషన్ కంపెనీ. సో మన రీటైల్ బిజినెస్కు కస్టమైజేషన్ చేసి ఇస్తారు. స్మాల్ ట్రక్స్ ఫ్రమ్ ద స్మాల్ 3 వీల్ ఆటోస్ టిల్ బిగ్గర్ ట్రక్స్. We sit with clients, understand their menu, understand the equipments needed for their menu. We give them a drawing. We get to know the changes and then we start the customization. So this is 100% customization work. ఓకే సార్. సార్ ఈ రిక్షాస్ ఇంకా ఓన్లీ వెహికల్స్ మన టాటా మోటార్స్ అలానే కాకుండా ఈ రిక్షాస్ కూడా మీరు అవైలబుల్ చేస్తారా? Yeah, we do the e-rickshaws as well. Okay. We have e-rickshaws with the new vehicle, our work starts from 2.5-3 lakhs. We have tie-up with brands, electrical cart manufacturers. So we do electric food carts on regular basis. The customization starts from 2.5-3 lakhs. ఓకే సార్. సార్ వన్స్ ఆర్డరు మనం ప్లేస్ చేశాక ఎన్ని రోజుల్లో మనము డెలివరీ చేస్తారు? సో స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ 3 weeks అవుతుంది. పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ 5 to 6 weeks అవుతుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ద కస్టమైజేషన్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు వస్తున్న ట్రెండీ ప్రకారం కొందరు డబల్ డెక్కర్ అంటున్నారు, రూఫ్ టాప్ అంటున్నారు, అవన్నీ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం? ఈజీ. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ సెవరల్ డబుల్ డెక్కర్ ట్రక్స్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద ఫేమస్ బాలీవుడ్ మూవీ కాల్డ్ చెఫ్, which was starring Saif Ali Khan and Padma Priya, released in 2017. Okay. That double decker bus was done by us. Another double decker truck for the Good Times NDTV, it was done by us. We have done several rooftop models. It's not double decker, it's a rooftop model. We have done some. సార్ ఇప్పుడు డెలివరీ అనేది మనకి విలేజెస్లో అయినా ఇండియా మొత్తం ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న పల్లెటూరులోకైనా డెలివరీ చేస్తారా? చేద్దాం ఈజీ. మనకు as I said, we have 3 factories across India. Okay, one in north, one in south and one in west. So we deliver pan India to all the states. డెలివరీ ఛార్జెస్ ఎలా ఉంటాయి సార్?
మన చెప్పిన దానికన్నా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా అవుతుందా? ఎంత It పడుతుంది? depends on the location. Yes, of course. I mean, we have an in-house driver, so it depends on the delivery charges will be extra. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మనం మినిమం ఎంత రేంజ్ నుంచి మనం చేస్తాం? So we even do push carts starting from 1 lakh. Okay, We have push carts starting from 1 lakh, which goes up to 2 lakhs. We have electrical carts starting from 2.5 3 lakhs, which goes up to 5 6 lakhs. And we do trucks. So it depends on the customer. Customer ki em budget unti match chesina products mana daggara undi. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు ఆర్టీఓ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, మున్సిపాలిటీ పర్మిషన్స్ ఏమైనా ఉండాలా ఏంటి? చాలామంది అడుగుతున్నారు, దానికి ఏం చెప్తారు? So we do customization with 100% following the RTO norms, because we work with several states. We completely understand what goes well. Okay. So we build our trucks or whatever it may be only in compliance with the RTO legalities. We don't do any extra work. We know that. We also educate customers to follow the same. ఓకే సార్. సార్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర తీసుకున్న వాళ్ళకి సర్వీస్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు? సర్వీస్ మన కంపెనీ నుంచి ఎలా ఉంటుంది? So for gas equipment we give 1 year warranty. ఓకే. So other than that, ఇది చాలా ఈజీగా మెయింటెనెన్స్ ఉంది. We educate customers before delivery. We train them how to clean it, how to maintain it, how to do basic things and all. So it depends on how customers maintain it, but we do provide them a complete do's and don'ts before delivery. So it will be easy for them to use it in a longer run. But we also have a service team. We send our people if needed. సార్ ఓన్లీ ఫుడ్ ట్రక్ బిజినెస్, ఫుడ్ ట్రక్సే చేస్తామా లేకుంటే ఎనీ అదర్ ఉన్నాయా సార్? మా దగ్గర చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉంది. ఓకే. ట్రక్స్ ఒకటి వేరియంట్. ఈ తర్వాత మన దగ్గర రీటైల్ స్టోర్ ఆన్ వీల్స్ ఉంది. బేకరీ ట్రక్స్ నేను చేస్తాను, ఐస్ క్రీమ్ ట్రక్స్ నేను చేస్తాను, వెజిటబుల్ రీటైల్ ట్రక్స్ నేను చేస్తాను, వెజిటబుల్ వాకింగ్ స్టోర్ ఆన్ వీల్స్ నేను చేస్తాను, గ్రాసరీస్ ట్రక్స్ నేను చేస్తాను, సలూన్ ఆన్ వీల్స్ చేస్తాను, పెట్ గ్రూమింగ్ వ్యాన్స్ చాలా చేస్తాను, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై. So cities has this requirement of pet grooming vans, so we are regularly doing that pet grooming on wheels. Okay. Apart from this, we also do product display trucks. Peta brands చాలా products వస్తున్న సమయ we do that product display truck for brands. This is a food trailer. మీ దగ్గర ఒక ప్లేస్ ఉండాలి. నేను ఇదే రికమెండ్ చేస్తాను. మీరు ట్రక్లో యూ క్యాన్ స్కిప్ ద ట్రక్ బడ్జెట్, RTO expenses, insurance expenses, and you can invest on this trailer. So it will still look like a truck. It will have wheels. This is a 20/8 food trailer that we are doing for Bangalore. Okay, it's a pure South Indian kitchen. Let's go inside. Okay, sir. It's unfinished, but ఇది ఒకట సింక్ ఉంది, ఇక్కడ చిల్లర్ వస్తుంది, ఇది బెయిన్ మేరీస్, బర్నర్, ఇది 6 feet దోసా తవా, ఇక్కడ ఇడ్లీ మిషన్ వస్తుంది. సో ఏ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఇది ఒకటి సౌత్ ఇండియన్ కిచెన్. అశోక్ లేలాండ్ రోడ్లో షవర్మా, దోసా, అవుట్ చైనీస్. ఇది షవర్మా కోసం బయటగా ఉంది. ఓకే. ఇక్కడ పని చేస్తున్నాం. ఓకే. దీంట్లో ఒక చిన్న స్లైడ్ అవుట్ కూడా ఉంది. ఓకే. ఒకటి టీవీ. నైస్. అట్ ద టాప్ యూ హ్యావ్ ఎ సైనేజ్ బోర్డ్. ఓకే. ఎల్ఈడి కూడా ఫెసిలిటీ ఉందా సార్? ఫర్ మెనూ, ఫుడ్ పిక్చర్స్, ఫుడ్ వీడియోస్. ఓకే సార్. రెండు బర్నర్స్ ఉంది. రెండు ఫ్రైయర్, వెజ్ కోసం, నాన్ వెజ్ కోసం. ఓకే సార్. ఒకటి దోసా తవా. ఓకే. అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ టాప్ యూ విల్ హ్యావ్ ద ఎగ్జాస్ట్ విత్ ఫిల్టర్ అండ్ ఫ్యాన్స్. ఓకే. ట్యాంక్, సింక్. ఓకే. టీవీ ఉంది, కనెక్షన్. దోసా, సాంబార్ और కర్రీస్ హాట్గా ఉండాలి. ఓకే సార్. బెయిన్ మేరీస్ ఉంది. ఓకే.
4 డిఫరెంట్ చట్నీస్ జిఎన్ ప్యాన్స్ ఉంది. ఓకే, స్విచ్ బోర్డ్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో ఇది కంప్లీటెడ్ ట్రక్. ఓకే, ఇది ఎక్కడికి సార్ డెలివరీ అవుతుంది? కొడైకెనాల్. ఓకే, ఇది ఒకటి పెట్ గ్రూమింగ్ వ్యాన్ ఇంటీరియర్స్. ఓకే, బెంగళూరుకి రెడీ చేస్తున్నాను. ఓకే సార్. ఇదిలో ఒక బాత్టబ్ ఉంది. ఓకే, ये हैंड शवर, ये कोलैप्सिबल స్టెప్స్ ఉంది ఒకటి. ఓకే, డాగ్స్ అవి వెళ్ళడానికి. ఇది ఒకటి 4 feet గ్రూమింగ్ టేబుల్. ఓకే సార్. ఇక్కడ హెయిర్ కట్, నెయిల్ కట్ అన్ని ఇక్కడ అవుతుంది. ఓకే, ఇది తర్వాత ఇక్కడ వాష్ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఇందులో ఒకటి ఏసీ వస్తుంది. ఓకే, సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉంది, లైట్స్ Okay. ఉంది, ఫ్రెష్ వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది, Okay, sir. వాటర్ హీటర్ ఉంది, ఓకే, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ప్రెషర్ బూస్టర్ పంప్ ఉంది. Okay. అది నుంచి ఇక్కడ వాటర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది బెంగళూరు డెలివరీ. బెంగళూరు that vehicle goes to Chennai Okay. petrol man. So we do Okay. this regularly to the metro cities. ఓకే సార్, నైస్. ఇది మినిమం బడ్జెట్ టాటా ఏస్ ట్రక్ సౌత్ Okay, ఇండియన్ sir. కిచెన్ స్టార్ట్ విత్ 4 lakhs. ఇందులో 2 బర్నర్ ఉంది, ఒకటి దోశ తవా ఉంది, ఓకే, బెయిన్ మెరీస్ ఉంది, సాంబార్ కర్రీస్, 2 జిఎల్ ప్యాన్స్ ఉంది చట్నీకు, ఓకే సార్. ట్యాంక్, సింక్, ఇన్వర్టర్ బ్యాటరీ, లైట్స్. ఇది స్టార్టింగ్ ఫుల్ ఎస్ఎస్ ఫ్లాట్. వాటర్ ట్యాంక్ కూడా ఫెసిలిటీ ఉందా సార్? అన్ని గాడీలో కిచెన్ అన్ని గాడీలో వాటర్ ట్యాంక్స్ ఉంది. ఓకే సార్, సింక్ nice. వాటర్ ట్యాంక్స్. ఇది ఎక్కడికి సార్ డెలివరీ? చెన్నై. చెన్నై. చిన్న ట్రైలర్, సో 8x6 ట్రైలర్, 2 వీల్ ఉంది. Okay, చిన్న sir. స్పేస్ ఉండాలి. నేను ఇక్కడ ఇది మోడల్ రికమెండ్ చేస్తాను. ఓకే సార్. ఇది ఒకటి మిల్క్ రీటైల్ బ్యాగ్, ఓకే, టీ షర్ట్ రీటైల్ స్టోర్. ఓకే సార్. నేను ఫస్ట్ వెహికల్ ఈ బ్రాండ్కు లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్లో డెలివర్ చేస్తా. Okay. సెకండ్ వ్యాన్ సేమ్ Okay, sir. బ్రాండ్. ఓకే, ఓకే, They got a good response, so they gave me the second vehicle. Okay, sir. They are a t-shirt manufacturer. Okay. So this vehicle will go and sell their t-shirts. Okay, it sir. has storages, it has their hangers, so Okay. everything. Electrical food cart. ఓకే సార్. Minimum budget 3 lakhs budget నుంచి నేను ఈ బండి చేస్తా. Okay. ఇది బిర్యానీ కోసం, ఇప్పుడు బిర్యానీ హండి ఉంది. ఓకే, ఇది చిన్న దోశ తవా ఉంది, పరోటా ఓకే సార్. ఇది బెయిన్ మెరీస్ ఉంది, రైతా ఔర్ తాల్చా ఓకే సార్. పెట్టడానికి. ఇది ఫ్రై Fry. చిల్లీ. ఓకే సార్, బాగుంది సార్, సింపుల్గా. సింపుల్ 3 lakhs బడ్జెట్ విత్ న్యూ వెహికల్. ఓకే, ఇది మన వర్క్షాప్లో పెద్ద వెహికల్ 23 feet న్యూ భారత్ బెన్స్. ఇది Okay. మన ఇప్పుడు షోరూమ్ ఆన్ వీల్ చేస్తాం. Okay, sir. ఎలక్ట్రికల్ కంట్రోలర్స్ కంపెనీకి చెన్నైకి ఒకటి షోరూమ్ ఆన్ వీల్స్, వాకింగ్ స్టోర్. ఇక్కడ డోర్ ఉంది, ఓకే, అన్ని ప్రోడక్ట్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. Okay. గ్లాస్ వస్తుంది, అక్కడ ఒక పెద్ద టీవీ వస్తుంది, ఓకే, ఒక ఎల్ఈడి బోర్డ్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇది ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే షోరూమ్ ఆన్ వీల్స్. పెద్ద పెద్ద వెహికల్ అయితే మినిమం 1 month డెలివరీ అవుతుంది సార్. 6 to 8 Process. weeks. ఓకే, 6 to 8 weeks. పెద్ద వెహికల్. ఓకే సార్. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్మాల్ 1 lakh బడ్జెట్లో స్మాల్ పుష్ కార్ట్ నుంచి ఇది 20 lakhs ప్రాజెక్ట్, till 20 lakh project, we use the same materials. ఓకే, So we don't compromise on the quality. We do Okay. only either we do or we don't do. So we Okay, don't have a okay. second quality. ఓకే సార్. We never have a second quality in our unit. So all the materials that goes into all the trucks are all same. ఓకే, గ్రేట్ సార్. ఇంత టైం మన ట్రక్ చూసేది కదా. సో రిలేటివ్ టు దట్ మీ దగ్గర ఒక రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండాలి, ఫుడ్ ట్రక్స్ కోసం, లేదు రీటైల్ స్టోర్, బేకరీ ట్రక్స్, ఐస్ క్రీమ్ ట్రక్స్, పెట్ గ్రూమింగ్ వ్యాన్, పుష్ కార్ట్స్, ఎలక్ట్రికల్ కార్ట్స్ ఏం కావాలంట మీరు నాకు కాల్ చేయండి. నేను నంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. థ్యాంక్ యూ.